Today we're going to talk about a few things. We'll start with coordinate systems. Then we'll just see some basics of coordinate geometry, mainly speaking, how to get the equations of straight lines, how to indicate a point in a two-dimensional plane, how to compute the distance in between them. So those will be some very basics of coordinate geometry. And the next thing that we're going to see is um, again plotting of functions, but this time in detail. We'll talk about intercepts, symmetries, maximums, minimums, and stuff like that. But most of this will be qualitative. I think this should be good enough for this lecture, and once we're done, maybe we'll see some examples of how we can plot different types of functions using a software maybe. And after we're done with all these topics, maybe we'll move to uh, matrix algebra from next week. Okay. So let us start with the coordinates and coordinate systems. So what is a coordinate? You might ask, okay, what is a coordinate? Well, let's say we're talking about one dimensional. I'll explain what do I mean by 1D, or 1D also means there is only one degree of freedom. So let's say you are talking about the real line or the real number line like this. That will have some points marked by this. Now, what you can do is that you can choose a point like this and label it as 0, or label it as O, or whatever you want to call it, and this is typically known as the origin. And let's say you want to now label this point over here. Let's call it A. So এখন তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে গিয়ে you can divide. Obviously there is some sort of a distance in between them. I mean intuitively আমরা যদি ডিস্টেন্সটা ডিফাইন করি নাই, but still intuitively এটা যদি একটা পয়েন্ট হয় ও আর একটা পয়েন্ট যদি হয় এ, তাহলে there is some sort of a distance in between them. What you can do right now is that you can um, divide this OA into equal segments, and you can then say all these segments are equal to each other. And then if you call this origin as the 0 point, then this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So what you say is that by this convention, the coordinate of A is 4.
মানে কোঅর্ডিনেট হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা জিনিসকে তুমি যখন লেবেল করো, ওই লেবেলটা ইউ আর এক্সপ্রেসিং দ্যাট লেবেল থ্রু আ নাম্বার আর কি, that that actually pinpoints that point in a specific geometric region, এবং এখানে সেটা হচ্ছে কি রিয়েল নাম্বার লাইন। ওয়ান ডি কেন বলতেছি, ওয়ান ডি মানে হচ্ছে একটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে, মানে তুমি জাস্ট একটা পয়েন্ট, মানে একটা পয়েন্টকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য তুমি জাস্ট একটা নাম্বার ইউজ করতে পারবা। দ্যাটস গুড এনাফ টু রিপ্রেজেন্ট দ্যাট পয়েন্ট আর কি, অন্য কোনো কিছুর দরকার নাই, মানে রিয়েল নাম্বার লাইনের উপরে। এবং এই যেই নাম্বারটা দিয়ে লেবেল করতেছো সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে গিয়ে কোঅর্ডিনেট আর কি। এটা খুবই রাফ একটা ডেফিনেশন কোঅর্ডিনেটের ওয়ান ডির ক্ষেত্রে। এখন আমরা তো ওয়ান ডির ডিস্টেন্সের ব্যাপারেও কথা বলছি, রাইট? ওয়ান ডিতে হচ্ছে গিয়ে আমরা দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে একটা মানে মডুলাস নিতাম। যদি একটা পয়েন্ট থাকে 4, একটা পয়েন্ট থাকে 0, তাহলে আমরা কি করতাম, আমরা 4 থেকে 0 মাইনাস করতাম। ইট ওয়াজ দ্যাট সিম্পল। যেহেতু আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি আগে, আমি এটা নিয়ে খুব বেশি টাইম স্পেন্ড করব না। এবং এখানে সোফার আসলে তেমন কোনো ইন্টারেস্টিং ফিচার নাই। ওয়ান ডিতে তো দিস আর অল পয়েন্টস এন্ড স্টাফ। আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে 2D কেসটা দেখা। সো ইফ উই ওয়ান্ট টু সি দ্য 2D কেস, দ্যাট রিয়েলি মিনস হচ্ছে গিয়ে, ফার্স্ট অফ অল 2D বলতে কি বোঝাচ্ছে? 2D বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে টু পিন পয়েন্ট, লেটস সে লোকেশন, আপাতত লোকেশনই বলি, যদিও এটা জেনারেল টার্ম না, বাট ইউ নো, ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি। মানে একটা পয়েন্টকে যদি আমি একদম ফুললি স্পেসিফাই করতে চাই, আমার দুইটা নাম্বার লাগবে আসলে। এই দুইটা নাম্বারকে আমি এক্স আর ওয়াই দিয়ে লিখতে পারি। হুম। তো কোঅর্ডিনেট বা তোমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের ইউজুয়ালি একটা ইউনিকনেস থাকে। ইউনিকনেস হচ্ছে যে তুমি এখানে যখন 2D কথা বলতেছো, তোমার ইউ আর টকিং অ্যাবাউট আ প্লেন বেসিক্যালি, মানে একটা তল। একটা তলে তুমি একটা জায়গা পিন পয়েন্ট করতে চাচ্ছ, কোনো দুইটা নাম্বার দিয়ে লেবেল করতে চাচ্ছ। তো সেই ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে গিয়ে এইভাবে চিন্তা করতে পারো, যেহেতু তুমি দুইটা নাম্বার, মানে আমরা রিয়েল নাম্বার নিয়ে ডিল করতেছি এগেন, সো যেহেতু তুমি দুইটা নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছ পয়েন্টটাকে, তোমার রিয়েল লাইনের দুইটা কপি লাগবে মিনিমাম। হুম। এবং সেই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা সেট আপ করা কিভাবে, সেটা সেট আপ করে হচ্ছে যে দুইটা পারপেন্ডিকুলার লাইন টানা হয় একটার উপর আরেকটা। আর একটাকে যদি আমি এক্স অ্যাক্সিস বলি, এটা অবভিয়াসলি অরিজিন, আর এটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস এক্স, দিস ইজ ওয়াই, দিস ইজ মাইনাস ওয়াই। এখন এখানে যে কোনো একটা পয়েন্ট যদি আমি নেই, সেটাকে আমি হচ্ছে পয়েন্টটাকে ধরো পয়েন্ট পি ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই এক্স এন্ড ওয়াই। এখন ওয়ান ডি এর মতো এখানেও একটা ডিস্টেন্সের কনসেপ্ট ইচ্ছা করলে ইন্ট্রোডিউস করা যায়। সেটা কিভাবে? সেটা হচ্ছে যে যদি আমি একটা জিনিস করি, ফর এক্সাম্পল এরকম, ও থেকে পি পর্যন্ত একটা লাইন টানলাম,
যেটা অরিজিন থেকে আসলে ডিস্টেন্স, আমি এটা বের করতে চাই। আর এই যে এক্স আর ওয়াই, এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে যে আমি অরিজিন থেকে ধরো যে এক্স পজিটিভ, এখানে যে পার্টিকুলার এক্সাম্পলটা চিন্তা করতেছি এটার জন্য ধরো এক্স পজিটিভ। সো এক্স এর ভ্যালু যত, তুমি জিরো থেকে তত দূর যাবা অন এক্স অ্যাক্সিস। এটা হচ্ছে কি এক্স। ফার্স্টে তুমি এখানে যাবা, এন্ড দেন তুমি এই পয়েন্ট থেকে ওয়াই কোঅর্ডিনেট যত বা ওয়াই এর ভ্যালু যত, তত ঘর উপর উঠবা বা নিচে নামবা, ডিপেন্ডিং অন ওয়েদার ওয়াই ইজ পজিটিভ অর নট। ইন দিস কেস ধরো ওয়াই ও পজিটিভ। আই থিঙ্ক কারো মাইক ওপেন আছে। ডু ইউ হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন অর? সামি, তোমার মাইক থেকে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয়েজ আসতেছে। ক্যান ইউ, তোমার যদি কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, বাট if not, can you just kindly turn off the mic? Yeah, sorry. So yeah, যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে তো ইউ গো ফ্রম জিরো টু এক্স, মানে তোমার যে পয়েন্ট আছে এক্স, and then depending on the value of y you either go up or you either go down from that point along the y axis. So ধরো যে এখানে আপাতত দুইটাই পজিটিভ, you go from 0 to x first and then from x to b, যেখানে হচ্ছে how much do you go up? You go up in y, I mean y units, in y direction আর কি। Now this is a right triangle বা সমকোণী, মানে সরি নট সমকোণী, is it সমকোণী ত্রিভুজ বলে না কি বলে? রাইট ট্রায়াঙ্গেল বাংলা বলে গেছি। সো এটা একটা রাইট ট্রায়াঙ্গেল। So we can apply Pythagoras' theorem, which tells us OP squared equals to A squared plus AP squared. What is OP? This is something we want to figure out, right? What is OA? This is just x minus 0 whole squared. Or you can put a modular sign over here, really doesn't matter. OA টা কেন x minus 0 লিখতেছি? Well, 1D তে যখন আমরা ডিস্টেন্স বের করছি দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে, তখন আমরা কি করতাম? আমরা মডুলাস দিয়ে যদি দুইটা পয়েন্ট থাকতো, একটা x1 একটা x2, তাহলে x2 মাইনাস x1 করতাম, রাইট? 1D তে আমরা এইভাবে ডিস্টেন্স বের করছি। সো এই আইডিয়াটাই আমি এখানে খাটাচ্ছি। এখানে হচ্ছে একটা পয়েন্ট 0, মানে অরিজিন যেটা 0 0-তে, সো সেখান থেকে x মাইনাস 0 আসতেছে। আর তারপরে আবার এপি যেটা, সেটাও একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল ডিস্টেন্স, রাইট? সো দ্যাটস জাস্ট y minus 0 whole square. কেন y minus 0? ওয়েল, পয়েন্ট এ তে এর কোঅর্ডিনেট কি হবে? এটা x ইউনিট ডানে আছে ও থেকে, সো এক্সটা এক্সই থাকবে, দ্যাটস ফাইন। বাট এখানে y এর ভ্যালু কত? 0, রাইট? পুরো এক্স অ্যাক্সিস এর উপরে y এর ভ্যালু 0 থাকে, আবার পুরো y অ্যাক্সিস এর উপরে x এর ভ্যালু 0 থাকে। সো এটা এই জন্য y minus 0 আর কি। সো OP is what? OP is just square root over x square plus y squared. এখানে স্কোয়ার রুটে নেগেটিভ কেন নেওয়া হয় না? বিকজ দ্য নোশন অফ ডিস্টেন্স ক্যান নট বি নেগেটিভ, অ্যাট লিস্ট ইন ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি। সো
in a two-dimensional plane, মানে এটা হচ্ছে গিয়ে এটা একটা রেজাল্ট এন্ড এটাকে আরো জেনারেলাইজ করা যায়। সো the general result is the following: in a 2D plane, the distance, let's call that distance d, between 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by স্যার, হুম কেউ একজন জয়েন করতে পারছে না। আমি তো ওয়েটিং রুমে কাউকে দেখতেছি না। স্যার মেসেজ দিয়েছিল। জিগে বলো যে লিংক তো সেম আছে, সো লিংকে ক্লিক করলেই তো আসার কথা। ওয়েটিং রুমে তো আমি কাউকে দেখতেছি না। Yeah, no one is in the waiting room আর কি। Okay, as I was saying, এই দুটো পয়েন্টের ভিতরে তোমার ডিস্টেন্সটা হচ্ছে গিয়ে ইটস গিভেন বাই d equals to, this is the notion of distance in a two-dimensional plane between two arbitrary points. Yeah, so now if you have any questions you can ask. Sir, where are the modular signs? মডুলাস তো ম্যাটার করে না, ওই স্কোয়ার আছে যে। Wait, এটা একটু ঝামেলা হবে। মডুলাস কেন ম্যাটার করে না, লেট মি শো ইউ। x1 minus x2 মডুলাস হোল স্কোয়ার্ড, এটা ইমপ্লাই করে হচ্ছে দিস ইজ x1 minus x2 হোল স্কোয়ার্ড। কারণ মডুলাস কি করে, একটা পজিটিভ নাম্বার বা নেগেটিভ নাম্বার যেটাই থাকুক ইট টার্নস ইট ইনটু আ পজিটিভ নাম্বার, রাইট? যদি তুমি নাম্বার দিয়ে চিন্তা করো। আর স্কোয়ারও তো সেম কাজই করে। আর স্কোয়ারের তো এই প্রপার্টিও আছে, এটা ভেরিফাই করে দেখতে পারো যে x1 minus x2 হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু x2 minus x1 হোল স্কোয়ার। সো এই কারণে মডুলাসটা নাই। আমি লিখি না আর কি মডুলাস, প্রথমে তো এখানে মডুলাস লিখছি তো এই যে, কারণ আমি একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল ডিস্টেন্সের নোশন ইউজ করে আমি টু ডাইমেনশনাল ডিস্টেন্সটা বিল্ড আপ করতেছি। সো দেন আই জাস্ট গট রিড অফ দ্য মডুলাস সাইন্স আর কি। ইনফ্যাক্ট দিস ইজ দ্য জেনারেল নোশন অফ ডিস্টেন্স। তুমি ইউক্লিডিয়ান প্লেনে আমি যদি 3D করি, 3 ডাইমেনশনে যাই, এইখানে একটা ধরো 3 ডাইমেনশনে দের ইজ এ জেড কোঅর্ডিনেট, তাহলে ইউ জাস্ট অ্যাড আ z1 minus z2 হোল স্কোয়ার। 4 ডাইমেনশনে যেতে পারি, 5 ডাইমেনশনে, এরকম n ডাইমেনশনে যাওয়া যায়। মানে জাস্ট এই ফর্মুলা পিথাগোরাসের যে থিওরেমটা 2 ডাইমেনশনে তোমরা করো বা কোর্স করে আসছো, ওইটাকে n ডাইমেনশনে জেনারেলাইজ করে আর কি। ওইটাই হচ্ছে গিয়ে ডিস্টেন্সের নোশন ইন ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি। ডাজ দ্যাট অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন যে মডুলাস কেন নাই? Yes, sir. ওকে, আর কোনো কোয়েশ্চেন?
ওকে, যদি না থাকে লেটস ট্রাই টু মুভ অন। আমি খুব বেসিক কিছু জিওমেট্রি দেখাবো 2 ডাইমেনশনে। And I'll start with the, no, we talked about distance. Now maybe we can start talking about the straight line. So if we talk about the straight line, well, what is a straight line? Everyone knows what a straight line is, right? So let's say this is a straight line in a 2-dimensional plane. তাই যদি হয়, then the question is how to get an equation that will describe it. That means একটা ইকুয়েশন যেটা হচ্ছে গিয়ে এই লাইনটাকে, ব্লু লাইনটা বা স্ট্রেট লাইনটাকে ডিসক্রাইব করবে। ডিসক্রাইব করা মানে কি, finds one equation that contains all the details of this line. All the details means, এটার যে ক্যারেক্টারিস্টিক জিনিসগুলো আছে, লাইক স্লোপ, তারপরে x-intercept, y-intercept and stuffs like that. So এটা কিভাবে করা যায়? ওয়েল, আমি প্রুফ দেখাবো না। আই ডোন্ট থিঙ্ক প্রুফ নেসেসারি, বাট কেউ যদি প্রুফ দেখতে চাও, ইটস এ ভেরি সিম্পল প্রুফ। এটার জন্য ট্রিগোনোমেট্রির একটা জিনিস বোঝা লাগবে, যে এটা কেন কিভাবে হয়েছে না হয়েছে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি প্রুফে যেতে চাচ্ছি না আসলে। ট্যানজেন্ট ডিফাইন করতে গেলে ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনস লাগে, যে ট্যানজেন্ট জিনিসটা কি। সো what you can do is that, let's say you can call this point A, and let's say we are calling this point B. যদি এরকম একটা লাইন থাকে, দেন আমরা এটার ইকুয়েশনটা লিখতে পারি হচ্ছে গিয়ে x বাই ও এ y বাই ও বি ইকুয়ালস টু 1। ধরো এখন ও এ কে আমি লিখতেছি স্মল এ দিয়ে, আর ও বি কে লিখতেছি স্মল বি দিয়ে, just for convenience, and this becomes x by a y by b equals to 1. This is the equation of a straight line. Straight line equation in general এরকম, এবং এটাকে যদি কেউ সিম্পলিফাই করতে চায়, সে ইচ্ছা করলে এটা কিভাবে লিখতে পারে, bx plus ay equals to ab, এবং আরেকটু সিম্পলিফাই করলে এটাকে লেখা যায় y equals to ab minus bx divided by a, and that really means this is just minus bx plus b, sorry, b by a plus b. আমাদের জন্য এই দুইটা ফর্মই সবগুলো ইনফরমেশন ক্যারি করে আসলে। কি কি ইনফরমেশন ক্যারি করে? ওয়েল, x by a plus y by b equals to 1. আমি তোমাদেরকে গ্রাফ এটা আঁকছি, এখান থেকে তোমাদের মনে হতে পারে যে এটা কি তাহলে সবসময় যখন এ আর বি, মানে স্মল এ আর স্মল বি পজিটিভ হবে তখনই খাটে? না, এটা পজিটিভ হইলেও খাটবে। এটা যদি এরকম কিছু হতো তখনও খাটবে। এটা যদি এরকম হয় তাও খাটবে। এটা যদি এরকম হয় তাও খাটবে। ওকে, এটা সবসময় খাটবে, সমস্যা নেই। ইন জেনারেল এটা হয়।
সো এখন আম, এই যে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়ালস টু ওয়ান, এখানে আসলে কি ইনফরমেশন আছে? ওয়েল, এখানে এক্স ইন্টারসেপ্ট আর ওয়াই ইন্টারসেপ্ট খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায়। এক্স ইন্টারসেপ্ট বলতে কি বোঝায়? এই যে লাইনটা আছে, এই লাইনটা এক্স কে কোন পয়েন্টে ইন্টারসেপ্ট করতেছে। গ্রাফ থেকে তো দেখতে পারতেছি এ পয়েন্টে, বাট সেটা তো মানে সেটা তুমি কম্পিউট করবা কিভাবে? তুমি যদি এই ইকুয়েশনে y equals to 0 বসাও, because when this straight line is intercepting the x-axis, the y coordinate goes to what? It goes to 0, right? So if you just put y equals to 0 over there, x becomes a. So that's why we call the um, x-intercept to be a or something, whatever you will, you label by. Similarly, y-intercept কি? y-intercept হচ্ছে গিয়ে যখন তোমার x এর ভ্যালু 0 হবে, that means তোমার y axis এর উপরে তো x এর ভ্যালু 0, so your y-intercept would be b. And how about this equation? এইটা কি ইনফরমেশন ক্যারি করে? ওয়েল, এটা একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন ক্যারি করে, and that extra information is just your minus b by a. এটাকে অনেক সময় m দিয়েও লেখে। অনেকে লেখে যে একটা স্ট্রেট লাইনের জেনারেল ইকুয়েশন is something like this: y equals to mx plus c. Again, this c is just the y-intercept, because if you put x equals to 0, you get y, right? If you put x equals to 0, y is just equals to c. So again, this is just the y-intercept. m টা হচ্ছে গিয়ে স্লোপ। এই তিনটা জিনিস যদি একটা স্ট্রেট লাইনের ব্যাপারে জানা যায়, ইউ নো এভরিথিং দেয়ার ইজ টু নো অ্যাবাউট দ্যাট স্ট্রেট লাইন আর কি। আর এখন যদি আমি বলি যে let's say I have a straight line like this, straight line number 1. I have another straight line like this. And I want to see whether these two straight lines intercept with each other. That means at some point, আমি যেটা দেখতে চাই যে এই দুইটা স্ট্রেট লাইন, ধরো যে এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন নাম্বার 2 and this is straight line number 1, এই দুইটা কখনো একজন একজনকে ইন্টারসেক্ট করে কিনা সেটা কিভাবে করা যায়, এটা একটু কেউ চিন্তা করে বলো। এটার অ্যান্সার আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি, বাট আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সি যে whether you really understand it or not. দুইটা স্ট্রেট লাইন আছে, একটা আরেকটাকে কোনো পয়েন্টে ছেদ করবে কিনা বা ইন্টারসেপ্ট করবে কিনা, আমি ইকুয়েশন থেকে কিভাবে বের করব? 1 আর 2, এই দুইটা ইকুয়েশন থেকে। কেউ একজন বলো দেখি। স্যার এখানে কি ওই যে ইন্টারসেক্ট করার পয়েন্টটা বের করার কথা বলছেন? হ্যাঁ, ইন্টারসেকশন পয়েন্ট, যেটা মানে যে পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করবে আর কি। ওকে, সো এখানে হচ্ছে আপনার ওয়াই ইকুয়ালস টু 0, যেহেতু এক্স না না, এই অ্যাক্সিসের গ্রাফের দিকে উপর। তাকানো, গ্রাফটা ইটস নট অ্যাকর্ডিং টু স্কেল আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা। মানে জাস্ট লুক এট দি ইকুয়েশন, এটা গ্রাফটা স্কেল অনুযায়ী হয় নাই, সামহাউ এক্স এর ওইখানে হয়ে গেছে। ইটস নট অ্যাকর্ডিং টু স্কেল, সরি।
মানে wait, আচ্ছা যদি if it's confusing then hmm, yeah. Yeah, now it's fine. হ্যাঁ, এবার বলো যে এই যে ইন্টারসেকশন পয়েন্ট যেটা সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? আচ্ছা, এই ইন্টারসেকশন পয়েন্ট যেটা হবে সেটা কি এই ইকুয়েশন দুইটাকে স্যাটিসফাই করবে? হুম, জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে ক্যান ইউ রিকল ফ্রম লাস্ট ক্লাস যে এইখানে তো আসলে এটা তো একটা 2 by 2 সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস, রাইট? ইয়া। Yeah, and you know exactly how to solve them. So yeah, it's a 2 by 2 linear system. মানে দুইটা স্ট্রেট লাইন একটা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করে আর কি, রাইট? মানে যদি করে তাহলে সেই পয়েন্টের সলিউশন কেমনে বের করবো? জাস্ট ফাইন্ড এক্স এন্ড ওয়াই such that equation 1 and 2 are satisfied simultaneously. And এটা কেমনে করে এটা তো আমরা গত ক্লাসে দেখছি অ্যানালিটিক্যালি কেমনে করা যায়। Okay, so yeah, and this is pretty much it about straight lines আর কি। um আমি তোমাদেরকে জাস্ট সার্কেল, প্যারাবোলা, হাইপারবোলা এগুলা কি আমি জাস্ট একটু দেখাবো, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ওইগুলোর ডিটেলস আমার যাওয়ার কোনো দরকার আছে। মানে তোমাদের জন্য লিনিয়ার লিনিয়ার জিনিসগুলোই বেশি ইম্পর্টেন্ট, সো আমি আসলে ওইগুলা জাস্ট ফর দ্য সেক অফ কমপ্লিটনেস আইল জাস্ট গিভ দ্য ডেফিনেশনস, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ইনটু এনি সর্ট অফ ডিটেলস। সো আমরা সো ফার স্ট্রেট লাইন করলাম, এন্ড একটা স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন কি, ইন্টারসেপ্ট কি, তারপর স্লোপস, এগুলো নিয়ে কথা বললাম। এখন এরপর আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে কি একটা সার্কেল। একটা সার্কেলকে কার্টেসিয়ান প্লেনে হচ্ছে গিয়ে সার্কেলকে এইভাবে আঁকা যায়, obviously everyone knows that. Equation of a circle is given by x minus x0 squared plus y minus y0 squared equals to some r squared, where r is the radius of the circle আর কি। আর x minus x0 কেন, আর y minus y0 square কেন? বিকজ সার্কেলের ডেফিনেশন হচ্ছে সার্কেল ইজ আ সেট অফ পয়েন্টস যেটা হচ্ছে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে একটা ইকুইডিস্টেন্স মানে ইকুয়াল ডিস্টেন্স মেনটেন করে সবসময়। মানে সার্কেলের পেরিমিটারের উপরে যতগুলো পয়েন্ট আছে তারা ওদের সেন্টার থেকে সেম ডিস্টেন্স মেনটেন করবে। দ্যাটস দ্য ডেফিনেশন অফ আ সার্কেল, দ্যাটস হাউ উই ডিফাইন দ্য সার্কেল আর কি। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট সার্কেলস। হ্যাঁ, সার্কুলার জিওমেট্রি, সার্কুলার কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে অনেক জিনিসপত্র আছে, বাট সিরিয়াসলি লাইক ওইটা আমাদের আপাতত কোনো কাজে লাগবে না সো ফার। We'll mostly focus on straight line. So this is circle. Then there is another thing called a parabola. I think you have seen this graph yesterday, right? Y equals to x squared. So that's an example of a parabola. The general equation of a parabola is something like this: x squared plus bx plus c equals to y.
This is the general equation, if I recall correctly. Okay. And in general, this circle, conics, circle, parabola, hyperbola, they're all, part of conics. They have things like eccentricity and other stuffs that makes them unique. Okay, this is not a very good drawing, but yeah. This is the same thing that you saw yesterday. Like, this is just your regular y equals to x squared, a parabola. And the last figure that I want to show you is something called a hyperbola. The general equation is something like this. And if you plot it on the two-dimensional plane or the 2D Cartesian plane, you'll have a figure that will look like this. It looks like an H আর কি আমারটা স্কেল অনুযায়ী ঠিক হয় নাই, but yeah, this is a rough picture of a hyperbola. So আমরা এগুলোর ডিটেলস করব না, কারণ এগুলো আমাদের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না। যদি কেউ করতে চায়, grab any book on coordinate geometry and you can do it, but we won't do it আর কি। So আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম পড়লাম, coordinate geometric basic জিনিসপত্র দেখলাম। So before I go into showing you some plots of functions, তোমাদের কি কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? যদি থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। No? ঠিক আছে, তাহলে আমি যেটা করব, আমি তাহলে এখান থেকে স্ক্রিনশট অফ করব, বিকজ আই থিঙ্ক আমার যেহেতু আমি কম্পিউটার ইউজ করবো এটার জন্য, I'll just stop sharing from this screen আর কি। Can you see the screen? Yes, sir. আচ্ছা, সো এখন জাস্ট আমি কিছু জিনিসপত্র প্লট করে দেখাবো, এন্ড এগেইন হাতে প্লট করার কোনো মানে নেই। আই সাজেস্ট ইউ গাইস নট টু ডু ইট অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ,
You guys already know the theory, how to do the plots and stuff like that. এখন হচ্ছে just just get any app that will do the hard work for you আর কি। কারণ আমি পরীক্ষায় বা অ্যাসাইনমেন্টে বাই হ্যান্ড কোনো কিছু ড্র করতে দিব না, বাট অ্যাসাইনমেন্টে হয়তো আমি কিছু জিনিসপত্রের প্লট চাইতে পারি, অ্যান্ড আই এক্সপেক্ট এভরিওয়ান নট টু ডু ইট বাই হ্যান্ড, কারণ বাই হ্যান্ড প্লট করার কোনো মানে নেই। আমি যেটা ইউজ করতেছি এটা ইউজ করতে চাই না, ইটস গানা বি ওভারকিল আর কি। সো প্লটিং এ হচ্ছে গিয়ে কি বলবো এটা, আমি খুব সিম্পল একটা কমান্ড দিয়ে রাখছি যে আহ, এই কমান্ড কেমনে কাজ করে না করে এগুলা বোঝার দরকার নেই, জাস্ট লুক এট দ্য গ্রাফ। এটা হচ্ছে একটা y ইকুয়ালস টু এক্স, এক্স এর একটা প্লট আর কি। হ্যাঁ, আমি এখানে ইনপুট দিছি যে 0 থেকে 10-এর ভিতরে প্লট করে দেখাও, 0 থেকে 10-এর ভিতরে সেটা আমাকে প্লট করে দেখাইছে। সো আমি যদি মাইনাস নিতাম, -10 থেকে 10 নিতাম, এরকম আসতো, রাইট? মানে এটা তো একটা y ইকুয়ালস টু এক্স, এটার গ্রাফ আর কি। এখন আমি লেটস আর একটা প্লট করি, ইনস্টেড অফ এক্স আমি এক্স স্কোয়ার নিই। দিস ইজ মাই y ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার প্লট। এখন এই যে যেটা গতকাল বলতেছিলাম যে আমার ম্যাথমেটিক্যাতে গড এরকম হচ্ছে কেন, ওয়েট, আই থিংক দেয়ার ইজ সাম ইস্যু, সফটওয়্যারের সমস্যা হচ্ছে। An error has occurred. What? You may choose to continue anyway, but you will encounter additional problems. Okay. আচ্ছা, content option, control what language text is assumed to be in. Okay. ম্যাথমেটিক্যাল গেছে, আবার ইনস্টল করা লাগবে। সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট, এটা আমার পিসির একটা ইস্যু আর কি। এই যে সামহাও ওদের এই পাশের পুরো জিনিসটা কাজ করতেছে না। সো ইয়া, সো এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা by using different drawing tools or stuff like that, আমরা ইচ্ছা করলে এই যে কোঅর্ডিনেট গুলো এগুলো মানে এগুলো কি সেগুলো দেখতে পারি আর কি। এখন প্লটিং এর কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র আছে, যেমন ধরো যে তুমি এক্স স্কোয়ার প্লট করতেছো, এখানে একটা সিমেট্রি আছে, রাইট? সিমেট্রি বলতে হচ্ছে তুমি যদি ওয়াই অ্যাক্সিসটা নাও, এই ওয়াই অ্যাক্সিস এর পাশে যদি রিফ্লেক্ট করো, মানে রাইট সাইডে যে পার্টটা সেটাকে যদি রিফ্লেক্ট করো, সেটা রিফ্লেক্টেড হয় লেফট সাইডে, নাকি? দিস ইজ কল্ড আ সিমেট্রি আর কি। মানে একটা মানে ফর এক্সাম্পল হিউম্যান বিংস আর বায়োল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল। ইফ ইউ ইমাজিন অ্যাক্সিস, মানে আমরা যদি একটা হিউম্যান বিং এর একটা ফিগার এখানে বসাই এই অ্যাক্সিসের মাঝখানে, দ্যাটস আ সিমেট্রি আর কি, বায়োল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল। সো এই গ্রাফগুলো এরকম সিমেট্রিক আছে। তারপরে আরেকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কি, এই যে ইন্টারসেপ্ট যেটা 0 0-তে, মানে x ইকুয়ালস টু 0-তে আর কি, এন্ড দ্যাট অলসো গিভস মি y ইকুয়ালস টু 0। এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সলেশন। তুমি ধরো যে x-5 হোল স্কয়ার দিলা, এখানে যেটা হবে সেটা হলো যে এই গ্রাফটা যেটা y ইকুয়ালস টু x স্কয়ার ছিল, ধরো আমি দুইটা একসাথে প্লট করি তাহলে আই গেস বুঝতে পারবা যে ডিফারেন্সটা কোথায়।
ওকে, এটা পুরোটা দেয় নাই। Let's do something suitable like this. এটা 20 দেখা যাইতেছে। x minus 5 না নিয়ে let's take x minus 2. 4 minus 4 থেকে 4 চাচ্ছিলাম আর একটু ভালো আসুক যে বাট হোয়াট এভার। আচ্ছা, আলাদা আলাদাই করতে হবে। সো মেইন আইডিয়া হচ্ছে গিয়ে যে আগে যখন আমরা y cos to x স্কয়ারের গ্রাফ দেখছি, আমরা দেখতেছিলাম যে ওটা তোমার জিরো রেসপেক্টে সিমেট্রিক ছিল। বাট এখন যখন আমি y cos to let's say x minus 2 এর হোল স্কয়ার, যেটা আমি যদি সেটা করি, তাহলে হচ্ছে তোমার এই গ্রাফটা দেখবো যে 2 মানে x equals to 2 এর রেসপেক্টে সিমেট্রিক। সো এটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সলেশন আর কি, যে তুমি যদি x কে if you let x goes to x plus a then uh, that's some sort of a translation. তোমার এখানে যদি আমি এই প্লটটা নিই x, এটা খুব ভালো আসতেছে না, ফর সাম উইয়ার্ড রিজন আমার মেবি কার্নেল ক্র্যাশ ট্র্যাশ করছে, আই এম নট শিওর কি হচ্ছে, বাট এইটাও হচ্ছে গিয়ে তোমার কি বলে, ইটস নট এ ভেরি গুড, ইটস নট এ ভেরি গুড প্লট আর কি, ইটস নট এ ভেরি গুড প্লট টু লুক এট। Yeah, as expected. এটা সমস্যা করতেছে অনেক। যাই হোক, সেটা হচ্ছে যে ইট ডাজন্ট লুক দ্যাট গুড, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ যে ব্লু লাইনটা দ্যাট ইজ এক্স স্কোয়ার, যেটা আমরা আগে দেখলাম, অবভিয়াসলি ইউ ক্যান সি যে এটা জিরো রেসপেক্টে সিমেট্রিক ছিল আর জিরোতে ওটা ইন্টারসেপ্ট করছে। এখন তুমি যদি y ইকুয়ালস টু x মাইনাস 2 হোল স্কয়ার নাও, অবভিয়াসলি when x equals to 2 y equals to 0, রাইট? এবং x equals to 2 এর রেসপেক্টে এটা সিমেট্রিক হয়। সো এখানে এই যে জিনিসটা দেখতেছো, দিস ইজ কল্ড আ ট্রান্সলেশন আর কি। ইনফ্যাক্ট নাও তুমি যদি instead of x minus 2 তুমি যদি x plus 2 নাও, x plus 2 নিলে সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার x equals to minus 2 এর রেসপেক্টে সিমেট্রিক হবে আর কি। সো দি ইন জেনারেল আইডিয়া হচ্ছে যে তুমি যদি y cos to f of x প্লট করতে চাও, এবং যদি ধরো যে তোমার মানে এটা জাস্ট এই মানে প্যারাবোলা ফাংশনের ক্ষেত্রে না, এটা যে কোনো ফাংশনের ক্ষেত্রে ট্রু, যে তুমি যদি লেটস সে তুমি প্লট করতেছো y cos to f of x এন্ড তুমি যদি এখন বলো যে না আমি x না নিয়ে আমি x প্লাস a তে নিতে চাই, তাহলে সেটা আসলে কি দাঁড়ায়? সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার y equals to f of x যে প্লটটা ছিল সেইটারে তুমি চিন্তা করতে পারো, সেটা আসলে y equals to f of x plus 0, মানে x plus 0 আর্গুমেন্টটাকে x plus 0 এর মতো চিন্তা করতে পারো। সো সেই গ্রাফটাকে তোমার ট্রান্সলেট করা লাগবে। ট্রান্সলেট মানে মানে ডানে বা বামে সরানো লাগবে আর কি, এইভাবে চিন্তা করতে পারো। এন্ড ইফ ইউ লেট x goes to x plus a then that really means যে তুমি প্লটটাকে সরায় তুমি হচ্ছে x equals to মাইনাস a তে নিয়ে আসবে আর কি, মানে মাইনাস a পরিমাণ সরাবা, এই পুরো প্লটটাকে ধরবা, ধরে হচ্ছে ওই x অ্যাক্সিস এর দিকে মাইনাস a ইউনিটস সরাবা, দ্যাটস কল্ড আ ট্রান্সলেশন। তারপরে আর কি আছে, আর তো ইন্টারসেপ্টর ওইটা তো দেখাইছি। আহ 2D প্লটে আর কি দেখাইতে পারি, মানে এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফাংশনস নিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারো, যেমন আমি তো বলছি যে
লগারিদমের ভ্যালু কখনো নেগেটিভ নাম্বার হবে না। সো লেটস সি, মানে লন যেটা ন্যাচারাল লন বা লগ যেটাই বলো, এটার ভিতরে একটা নেগেটিভ নাম্বার দিয়ে দেখো, কোনো প্লট আসবে না, মানে হচ্ছে এখানে কোনো নাম্বার জেনারেট হয় নাই। বাট তুমি যদি ইউজুয়ালি একটা লগের গ্রাফ নাও, এটা দেখতে এরকম হয় আর কি। এখন বলতে পারো যে আচ্ছা তাহলে আপনি বলতেছেন যে মাইনাস মাইনাস তো হবে না, তাহলে এখানে তো -8 থেকে 4 আছে, -8 ওই নাম্বারগুলো প্লট হয়েছে কিনা, হয় নাই, বিকজ এটা হচ্ছে কি তোমার এক্স অ্যাক্সিস হরিজন্টালটা। অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে ইভেন দো আই হ্যাভ রিটেন -8 থেকে 4 এর জন্য প্লট করতে, ওরা আসলে এটা প্লট করতে পারে নাই, কারণ দোজ মানে নাম্বারগুলো রিয়েল নাম্বার আসে না আর কি, কমপ্লেক্স নাম্বারে আসে। আর 2D রিয়েল প্লেনে ওইটা প্লট করা পসিবল না। লগের ক্ষেত্রে এরকম গ্রাফ পাবা। তারপরে এক্সপোনেনশিয়াল, যেটা নিয়ে আমি এতদিন কথাবার্তা বলছি, এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ কিরকম হয়, দিস ইজ হাউ অ্যান এক্সপোনেনশিয়াল থিং লুকস লাইক আর কি। এটা -8 এর দিকে গেলে মনে হচ্ছে 0, কিন্তু আসলে -8 এর জায়গায় -80 দিলে ওইটা ওরকমই মনে হবে। দ্যাটস ওয়াই ইটস নেভার 0 আর কি, ইট জাস্ট টেন্ডস টু 0। ক্যালকুলাসে এই জিনিসগুলোই তোমরা করবা, বাট ইউজুয়ালি ইফ ইউ মেক এ প্লট ফ্রম 0 to let's say 10, as you can see যে এটা 0 তে শুরু হচ্ছে 0, মানে 1, it's not 0 by the way, it's 1, then এটা উপরের দিকে যাবে, and by the time it reaches 10 it's almost what 20,000 or something. So this is called the exponential function. তারপরে you can also make plots like 1 by x বা 1 by x squared, যেগুলা ইউজুয়ালি মানুষ করে বা ইউজুয়ালি পরীক্ষা আসে। এটা দেখতে অনেক বেশি লাগতেছে, সো 0 তো নেওয়া যাবে না, বিকজ 0 নিলে you can see যে it's pretty ugly. Let's say 1 থেকে শুরু করি। Yeah, as you can see যে এই দুইটা প্লট থেকে কি বোঝা যায়, এর থেকে যেটা বোঝা যায় যে তুমি এক্স এর ভ্যালু যত বাড়াচ্ছ, তোমার কিন্তু এই দুইটা ফাংশন একই সাথে কিন্তু ভ্যালু কমতেছে, একটা 1/x আর একটা 1/x স্কয়ার। And what we say is that this orange line বা brown line যেটাই বলো, this 1/x square dies faster as x goes up than 1/x1. So এরকম প্লট দিয়ে অনেক কিছু বের করা যায়। তারপরে আই থিঙ্ক গতকাল আমি এটাও দেখাইছিলাম যে একটা কিউবিক ইকুয়েশনের প্লট, বা ফার্স্টে কোয়াড্রেটিক করি and then I can do the cubic thing. +5 I guess. Oops. And let's say আমি এটা -5 থেকে 5 পর্যন্ত প্লট করতে চাই। ওকে, সো এটা একটা প্লট। এখন এটার সলিউশন কি, এটার সলিউশন কি হইতে পারে? আমি ধরো কোঅর্ডিনেট রিড করা ট্রাই করতেছি, and I can see যে মোটামুটি রাফলি যদি আমি দেখি, সেটা হচ্ছে গিয়ে 0 is somewhere over here, right? Because this is 1 2 3 4 5. এটার সলিউশন কি? আমরা যদি x² - 2x + 5 এইভাবে চিন্তা করি, এটা কি সলিউশন আছে রিয়েল নাম্বারে? এটা কি কেউ চেক করতে পারবা? এটা রিয়েল নাম্বারের সলিউশন নাই, বিকজ অ্যাজ ইউ ক্যান সি, ফার্স্ট অফ অল গ্রাফ থেকে দেখতে পারতেছো যে 0টা এখানে আছে সামওয়্যার, 0 5 10 15 and so on, 5 ইউনিট করে দেয়া আছে, এন্ড এটা কখনো x = 0 তে ইন্টারসেক্ট করতেছে না। আর অ্যানালিটিক্যালি দেখতে পারো যে b² is what -2² 4, তারপরে 4 - 4 times 5 কত, 4 - 20 -16, সো দুইটা রুটই হচ্ছে গিয়ে তোমার কমপ্লেক্স নাম্বারে আসে। বাট আই ক্যান অলওয়েজ ইউ নো
try to solve for other equations, and this time I can easily see যে এখানে একটা intercept আছে, এখানে আরেকটা intercept আছে, right? যদি এইটাই বুঝতে সমস্যা হয়, let's go back to the interface that we were working with, and as you can see এখানে দুইটা interface দুইটা intercept আছে, and তুমি এখানে coordinate দেখলে it's approximately 3, right? Yeah, this is 3 in fact. আরেকটা হচ্ছে কি তোমার -2 নাকি? যদি এটা একটু বড় করে, so this is like 3.5 or something. আর এখানে যদি আমরা এটা সলভ করতে চাই, এটা কত আসবে? -5। আর আরেকটা রুট হচ্ছে গিয়ে -1 পয়েন্ট সামথিং। সো এগুলা বসায় দেখতে পারো, যেমন আমরা এটার ভ্যালু গুলো ইচ্ছা করে বের করলেও দেখতে পারি যে আদৌ গ্রাফ যেটা দেয় সেটা ট্রু কিনা। যেমন এখানে কত এটা কোঅর্ডিনেট ছিল, এটা ছিল হচ্ছে -1.47154, এরকম কিছু একটা। সো ইটস অ্যাপ্রক্সিমেটলি 0, 0-র অনেক কাছাকাছি। সো এটা যত অ্যাকুরেট নেওয়া যাবে তত এটা 0-র কাছাকাছি যাবে। সো এরকম জিনিসপত্র তোমরা গ্রাফ করে দেখতে পারো। কি ইউজ করবা দ্যাটস আপ টু ইউ, বাট আই ডোন্ট রেকমেন্ড দ্য থিং দ্যাট আই এম ইউজিং আর কি, ইটস গানা বি ওভারকিল। আচ্ছা, কারো একজন মাইক অন আছে and some sort of a static is coming in. Can you please mute yourself? Unless you have a question, that is. So এরকম গ্রাফ করতে পারো। I recommend playing around with these things, try different sort of functions, square root functions, মানে যত weird function আছে, just throw this at at the machine and try to learn something. I don't know, like তোমাদের এটা লাভ হবে যদি করতে পারো। বাই হ্যান্ডের কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না গ্রাফ থেকে। আর কিন্তু দ্যাটস pretty much it about graphs আর কি। আমি হয়তো যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি কোনো গ্রাফ দিয়ে দিব, গ্রাফ দিয়ে বলবো যে হয়তো এখানে একটা কোনো সিনারিও থাকবে যেটা একটা গ্রাফের থ্রুতে। ফর এক্সাম্পল, আমাদের প্যান্ডেমিকের এটাই তো একটা গ্রাফ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, যে আপওয়ার্ড ট্রেন্ড, ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। সো এরকম হয়তো কোনো লিনিয়ার গ্রাফ দিয়ে দিব, ওইখান থেকে তোমাদেরকে একটা প্রবলেম সেট আপ করবো। এই যে স্লোপ বলো, ইন্টারসেপ্ট বলো, এগুলোর কোনো না কোনো মিনিং থাকবে, এগুলোর মিনিং আছে, এবং সেটা পুরোপুরি আসলে কনটেক্সট ডিপেন্ডেন্ট, যে তুমি কোন কনটেক্সটে কথা বলতে চাচ্ছ আসলে। সো কোয়েশ্চেনের ভিতরে ওই টাইপের কোয়েশ্চেন দেবো, বাট তোমাদেরকে আমি কখনো বাই হ্যান্ড কোনো গ্রাফ ড্র করতে বলবো না আর কি। এখন বলো, আই এম ডান ফর টুডে, আমার একটা ক্লাস আছে, এন্ড তোমাদের যদি আজকে যা যা দেখালাম এর ভিতরে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো আর কি। যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, ইউ আর অলসো ফ্রি টু লিভ দ্য মিটিং। স্যার, আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন স্যার। বলো। স্যার, আমাদের যে মিড হবে, আমরা জাস্ট ক্লাস থেকে যদি কিছু ম্যাথের সাজেশন পেতাম, যেমন ম্যাথের সাজেশন লেকচার মানে তো সিলেবাস দিয়ে দিছি, রাইট? জি 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 স্যার।
স্যার আমি যেটা বলছিলাম যে স্যার আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য যদি আমরা এক্সাক্ট কোনো কিছু পেতাম আমাদের জন্য খুব এক্সাক্ট কোনো কিছু বলতে ওই সালিভানের বইয়ের জিনিসপত্র প্র্যাকটিস করো, ওটা তো আমি বলছি, মানে রাইট? স্যার মানে প্রত্যেকটা বইয়ের যে এক্সারসাইজ গুলো আছে এগুলা। প্রত্যেকটা বই না, সালিভানের এক্সারসাইজ গুলো করো। তোমরা তো ম্যাথ, আচ্ছা মানে আর ইউ আস্কিং যে ম্যাথ দাগায় দেন? না 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 স্যার ওইরকম টাইপের না, মানে আপনি যেরকম টাইপের করিয়েছেন লেকচারের না, সাথে আমি একদম। অনেক কিছু মানে অনেক ওভারকিল জিনিসপত্র করাইছি, ওইগুলা করার দরকার নাই। যেমন ইনইকুয়ালিটিজ এর ক্ষেত্রে আমি তো তোমাদের ওই মনে হয় আই গেস কোয়াড্রেটিকও করাইছি, রাইট? যে কোয়াড্রেটিক ইনইকুয়ালিটি থাকলে কেমনে করা লাগে, ওই টাইপের জিনিসপত্র করার দরকার নাই। তোমরা হচ্ছে ওই যে লাল কাভারের যে বুকটা, ওই যে সালিভানের যে অ্যালজেব্রা বইটা আছে, আমি যে টপিক গুলা করাইছি ওই টপিক গুলার, হ্যাঁ ওই যে অনেক টপিক আছে দেখবা যে সালিভানের আমি কিন্তু স্কিপ করছি, ওগুলা দেখাই নাই। মানে সবগুলা যে আছে তা না। সো আমি যেগুলা করাইছি সেগুলার হচ্ছে বইয়ের লাস্টে যে এক্সারসাইজেস গুলো আছে ওগুলা করো আর কি। স্যার আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা যদি এক্সারসাইজ গুলো করি ভালোভাবে হুম। তাইলে তো মোটামুটি আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না স্যার। সমস্যা হবে না বলতে, তুমি যদি ম্যাথের লজিক না বুঝা অ্যান্সার মুখস্থ করো তাহলে সমস্যা হবে। যদি লজিকটা বুঝতে পারো তাহলে ঠিক আছে, ইউ উইল বি ফাইন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওকে, okay. I think I'll stop the recording, but yet if you have any questions you can ask, okay?